السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانا خيارات هالكان يلا سعوتا وأنا قام مصدق موسى شلون قاعد داون سنة ومصدق رياكتي إن وحن رياكشن كبيحنا يا إن قبل يروح لبيت من شراء أو على تدل كم مريكان كا إن وحويه عذر باقول عي عذر بايا قبتها عذر كاسي وحويه وسبب يا إن أيمانتي ويران لبيت طبعا كن أو شير أي هندستو مركا إن شاء الله إن وين وضع داوننا 12-year-old Caitlin Thornley started sneezing a month ago, and she hasn't been able to stop. Just listen to her. هندسة waxay looday bil ka hor inkastoo fiidiyoga waqti hore yahay laakiin waqtigan laga qaaday clipkan ama wax laga duubay waxay bilowday bil ka hor kamana istaagaysa hindisadu The schoolgirl who lives outside Houston sneezes 12,000 labiyo toban kun oo jeer maalintii xaqiiqdii waxa weeye aad u adag tahay ama qofku waa dhibsan karaya labiyo toban kun oo jeer inaad maalintii hindhisto times a day. Sometimes the 7th grader can't complete a sentence. Some kid ends up making fun of me or something like that, and it just gets... The only time the sneezing seems to slow down is when Caitlin listens to music. mar kaliya xoogaa hoos hindisadu uga dhacdo ama yaraato waa waqtiga ay muusiga dhageysanayso okay Specifically, the Beatles. Even in my dreams, I sneeze. For now, it's a medical mystery. Doctors have... gabadheer waxay tiri way ka dhawaajisay xataa markay riyoonayso riyada markay ku guda jirto lafteeda hindisada way wadaa ama kama dhamaato allergies or a virus. Until they figure it out, Caitlin can't go to school. We've seen this phenomenon before. Remember this teenager who couldn't stop sneezing? Even at her prom, some kid... waxaa jirtay gabadha yare kale muuqaal ka muuqata iyada lafteedu hindisadaas ayay lahayd iskoolka ardaydu way muuqaal ka muuqata waxa weeye way qoslayaan marka waxa weeye marka dhalinyartu ama caruurtu koleeto maskaxdooda ma dhamaystirno waa isku qoslayaan moogti cudur baa qabtaa qofkan iyo ilaahay baa u gartay waxa ma aaminsan moogti caruur gala weeyaan oo ku qoslayaan way ka tucsanayaan hore baan ku soconayna Kids laughed at her. This teenager also suffered from serial sneezing. This is Lauren Johnson today. Turns out she had a rare tic similar to obsessive compulsive behavior that apparently started with a strep throat infection. Lauren has this advice for Caitlin. I tell her just to keep going. Don't let people get her down. I don't care what they do. I just want it to stop. It's been going on for way too... waxay taagan tahay gabadheeri waxba igama gelin dhaqaatiirtu waxay doonaan sameeyaan kaliya waxaan doonayaa inay hindisadu iga istaagto intaas inagu egtahay baan filayaa haddaad hore noola jeegtay aad baad umahadsan tahay haddii kalena fadlan subscribe-ta ku dhufo sababto waa bilaash waxaan jeclaan lahaa inaan maalintii dhowr clip hadday macquul noqoto insha allah aan reaction ka bixino waxa weeye channelku waa korayaa aad baad umahadsantihiin waa inooyo marka xigta